Excellencies, ladies and gentlemen, can you take your seats, please? Committee members particularly, of course. So, ladies and gentlemen, welcome back. I would like to give the floor to the Secretary for a brief announcement, and then I will give the floor to Saudi Arabia, and then... Yeah, okay. Mr. Chair, I'd just like to... Yeah, no. Just a quick announcement for those who are looking still for their DSA, and to make an adjustment to what I said earlier. The DSA room in the registration center will now be open all day long. So those who have not received their financial assistance, please go to registration center to collect it. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Tim. Ladies and gentlemen, we have ended the morning session by suspending item 5. We were going through the list of speakers following the presentation by the Secretariat. On my list, I have the following committee members: Panama, and then Saudi Arabia and Côte d'Ivoire. Panama, you have the floor. Muchísimas gracias. Antes que nada, siendo esta la primera vez que tomamos la palabra, nos gustaría felicitar al presidente del comité y asimismo agradecer la magnífica acogida que nos ha dado su país. Después de largos años de virtualidad, hemos podido nuevamente sentir ese calor humano, experimentar lo que son esos patrimonios vivos que tenemos y que ustedes han compartido con nosotros. Muchísimas gracias. También nos gustaría agradecer a Tim Curtis y a su equipo de la Secretaría por su constante compromiso y esfuerzo demostrado hacia todas las delegaciones que ayudan a fortalecer el patrimonio cultural inmaterial que tenemos cada uno de nosotros en nuestros pueblos. Con casi 20 años de trayectoria, Panamá valora muchísimo el trabajo de la Convención del 2003 y los espacios que permite que se creen para la colaboración, como es el caso que tenemos al frente de nosotros ahora y que también damos gracias por la asistencia internacional que se dio de manera multinacional para lo que es capacitar a líderes comunitarios, gestores públicos, para así ayudar con la salvaguardia del patrimonio vivo de comunidades afrodescendientes del área de Centroamérica y Cuba. Si bien nos ayudará puntualmente a crear inventarios, a fortalecer capacidades en la región, esperamos también que esta sea una oportunidad que nos incentive a todos a explorar otras maneras de colaborar y de utilizar los recursos que están disponibles para nosotros, con los que contamos a nuestras manos. Deseamos también que esta sea una fructífera reunión donde siempre tengamos las comunidades y a los portadores de nuestros patrimonios en mente durante nuestras discusiones. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Panama, pour votre intervention, pour les mots chaleureux que vous avez eus à l'endroit de mon pays et pour le message que nous partageons tous. Effectivement, par rapport aux communautés, c'est extrêmement important dans le cadre de la Convention qui nous unit aujourd'hui. Merci infiniment. La parole maintenant est à l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite. Thank you, Mr. Chair. Saudi Arabia would like first to thank you and thank the Kingdom of Morocco for this excellent organization of the committee. Would like also to thank the Secretariat for its excellent work. We would like to join voices with the esteemed committee delegates in providing more assistance to the capacity building, especially in the underrepresented countries, well, namely Africa and SIDS. And we'd like to conclude to invite everyone to visit the Saudi exhibition, where you will find live demonstration of crafts and
also you would enjoy Saudi coffee. Thank you very much. شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية على الكلمات الطيبة والله يبارك فيكم توفيق بإذن الله لنا جميعا. La parole est à la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le délégué de la Côte d'Ivoire est présent. Ah, ok. Merci, Monsieur le Président. C'est la première prise de parole de la Côte d'Ivoire et donc permettez-nous, à la suite des premiers intervenants, de saluer le Maroc pour son accueil et la formidable réception qu'il a réservée aux participants. Un bon mélange de quelques éléments du riche patrimoine culturel immatériel présent dans le royaume chérifien que nous avons apprécié. Nous sommes très heureux de nous retrouver en présentiel après 2 ans d'interruption due à la pandémie. Cette reprise en présentiel nous permet de découvrir votre beau pays et sa diversité culturelle. Ceci dit, la Côte d'Ivoire tient à vous féliciter pour votre élection et exprime toute sa satisfaction pour l'intensité des activités du Secrétariat et pour son rapport très fourni. Entre autres sujets de satisfaction, nous notons les excellents résultats à l'issue de la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription sur les listes et des initiatives thématiques dont une mise à jour est proposée. Merci encore pour tous ces efforts. Merci infiniment à la Côte d'Ivoire pour ces mots aimables à l'endroit du Maroc. Et vous savez quelle est la relation avec la Côte d'Ivoire. Je suis très très heureux que vous soyez là. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci infiniment. La parole maintenant est à Monsieur le Secrétaire parce qu'il y a des questions qui avaient été soulevées par quelques membres du comité. Donc Tim va y répondre et puis ensuite nous donnerons la parole aux observateurs. Tim, merci. Merci, Monsieur le Président, and dear committee members, thank you for what I heard so many encouraging remarks on our report and on the work we've been doing. So we're very pleased to hear that, and we really want to express appreciation to each and every one of you who commented on the work. We hear and appreciate your support in that regards. There were a couple of questions, so I'm going to be very quick because we are behind time. There was an issue raised, if you will, about supporting nominations from countries with a low number of files. I do remind that, and I think this came first from Mauritania, Morocco, and some others, there is actually a provision where already countries wishing to inscribe an element on the urgent safeguarding list can get direct technical support from the fund of the convention. Unfortunately, we have not received any requests in the last 2 or 3 years for that mechanism. So that's beyond the capacity building, but it's for direct support in elaborating a nomination file to the urgent safeguarding list. However, we have not received any requests, and I just use the opportunity to remind member states, all member states, that this possibility exists. Now, as to the representative list, the current operational directives limit that sort of direct support for elaboration of nomination files to the urgent safeguarding lists. And those are guided by the operational directives, but I imagine there will be discussions. So I just wanted to point that out. Secondly, there was 2 questions from Switzerland in particular. The first one concerned the 20th anniversary, and the second one concerned the use of the emblem. For the 20th anniversary, we have initiated work primarily through our field office networks, so that they will get in touch with all the countries and all the national commissions and the various. Now, I understand for Switzerland in Europe, we are more limited in field offices and it's with headquarters.
So perhaps you may not have heard in that sense from it. But the idea generally is to spark a series of activities around the 20th anniversary. We will create a webpage where they will be shared, and we will do that. We ourselves are looking at some publications to raise awareness, social media campaigns. We want to target youth, and we want the publications to put forward the voice of practitioners and communities. And we are still thinking of doing an event maybe at UNESCO closer to the date, which is the 17th of October 2003, when the convention was adopted by the General Conference in 2003. So that's I haven't gone into much detail, but we want to create a platform for sharing information amongst states who wish to do events. We are working we've already initiated with our field officers to connect with the various institutions in the respective countries they cover so that we can coordinate and do a series of events. We ourselves, as we said, will be doing an awareness raising campaign. We think we still need to push public awareness about the importance of ICH, and we will be working through different media, including, I think we want to have a special publication, a sort of nice book on the 20th years and various things like that. And possibly, and we're still considering this within the context of late next year on the actual anniversary, to do some kind of event at headquarters. So those are some of the outlines, and I won't go into much more detail than that. Concerning the emblem, I understand and I agree there is a rather heavy procedure for the use of the emblem. This procedure is set out in the operational directives. There's two places where we get, let's say, controlled on the use of the emblem. The first is the operational directives of the text of the convention itself, not of the text of the convention itself, the operational directives of the convention. And the second is, of course, the General Conference of UNESCO, since the logo of the convention is always associated with the logo of UNESCO. So we are operating under two sets of rules on how to use this logo, which explains some of the complexities involved. Personally, I understand and don't feel any problem with trying to see if we can simplify some of those complexities. And simplifying bureaucratic procedures can be a good thing, in my opinion. But it's not something we can I can just decide, or the Secretariat can just decide. These are governed by the rules of both of those bodies. So I hope, but finally, again, I really do want to say that we really appreciate a lot of very positive comments we've had from many delegations, and we thank you for those. Thank you, Mr. Chairperson. Thank you, Tim. Now I will be giving the floor to the observers. The following observers have indicated their wish to speak. I'm reading the list: France, Palestine, Malawi, Albania. And then I will take some time just to take the list of all speakers. So here is the list of the speakers: France, Palestine, Malawi, Albania, to be followed by Cuba, Lithuania, Serbia, Djibouti, Norway, and Armenia. France, you have the floor. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole.
Et merci pour la façon dont vous conduisez vos travaux et pour votre accueil ici assez exceptionnel, notamment avec la soirée d'hier. Donc, l'engagement de la France en faveur de la Convention de 2003 et de la protection du patrimoine immatériel est fort et s'est matérialisé par exemple en 2022 avec une contribution volontaire de 100 000 € pour renforcer les moyens d'action du secrétariat dans la mise en œuvre de la Convention. Concernant le thème du renforcement des capacités qui a été évoqué à de multiples reprises par les orateurs précédents, nous avons, il y a 2 ans, également effectué une contribution qui a permis d'œuvrer au renforcement des capacités au Ghana et en Gambie, et les projets seront présentés à l'occasion d'un side event de l'UNESCO demain à 13 h, donc je vous invite tous à y assister. Pour les 20 ans de la Convention, la France souhaite réaliser plusieurs choses. Donc, nous encourageons tous les acteurs impliqués sur notre territoire dans la sauvegarde du PCI à célébrer cet anniversaire, à favoriser les partenariats. Nous pensons par exemple organiser un événement qui mettra en réseau les 19 ONG accréditées pour exercer des fonctions consultatives auprès du comité. Et de même, pour valoriser notre inventaire national du patrimoine culturel immatériel, donc qui est la liste des biens, des éléments français qui relèvent de ce patrimoine mais qui ne sont pas inscrits sur les listes de l'UNESCO, nous envisageons la création d'un certificat officiel d'inclusion thématique du patrimoine vivant et donc qui sera prêt pour l'édition 2023 des Journées européennes du patrimoine. Enfin, nous rejoignons le commentaire de la Suisse auquel vous avez déjà répondu, Monsieur le secrétaire de la Convention, sur la complexité de la procédure d'utilisation de l'emblème de l'UNESCO. Je vous remercie. Merci beaucoup à la France pour votre intervention. La parole maintenant est à Monsieur l'ambassadeur de Palestine. Excellence, la parole. Ah, ce n'est pas Monsieur l'ambassadeur. D'accord, comme je l'avais en face, je me suis la parole est à la Palestine. Merci beaucoup. Thank you so much, Mr. Chair, and congratulations on your elections, which means so much to us, and in particular, and for the whole Arab group. Our thanks and gratitude goes to the Kingdom of Morocco, His Majesty the King, and the government of this great country for hosting this event and making us feel so much at home. Thanks to the Secretariat, to Mr. Tim Curtis and the wonderful team for the excellent report, the quality of the documents, and information shared that we commend. It only shows the ambitious enhancement of the implementation of this convention. The revision of the operational directives with regards to the listing mechanism is an important achievement. The reflections shall continue regarding Article 18 for a broader implementation, and we thank Sweden for their generous financial support to this end. We commend the actions of the Secretariat for the safeguarding of the intangible cultural heritage in crises and emergencies, and ask them to extend these actions for all affected areas and regions of conflicts and other emergency cases, including occupied Palestine. Lastly, we commend the Secretariat for the preparations, for the ongoing preparations of the celebrations of the 20th anniversary of the Convention. And we are very glad to announce that the State of Palestine is also preparing a special event on this occasion. Shukran jaziran, Sayyid al-Ra'is. Merci infiniment à la Palestine pour votre intervention, et toujours aussi pertinente, comme d'habitude. Merci infiniment. La parole est au Malawi. Malawi, we have the floor. Thank you, Mr. Chairman, for allowing us to speak this time. The Malawi delegation would like to join others who have spoken in
congratulating you, Mr. Chairman, for your election, and the Kingdom of Morocco for the warm reception during the opening yesterday. For us, the selection of food and cultural performances were particularly representative of the incredible hospitality of the Moroccan people. On the report by the Secretariat, we would like to recognize the enormous work that the Secretariat does and commend the support that Malawi has particularly received from the staff of the Secretariat as we implemented the international assistance project through the hardships of the COVID-19 pandemic, which prevented the large gatherings of communities. Since the convention and the projects under this convention, gathering of communities is very essential. Without the gathering of communities, it is very difficult to safeguard the ICH. However, the Secretariat was understanding, and through the extensions of the project, we were able to eventually implement this project successfully. We thank you, Mr. Chairman, for this opportunity. Thank you. Thank you, Malawi. Now I give the floor to Albania. Dear ladies and gentlemen, firstly, allow me to congratulate Morocco for this excellent organization in hosting this event. And it is especially a pleasure for everyone, I think, to convene together in person in this committee after 3 years. The Ministry of Culture of Albania set ICH as one of its priorities. We did significant progress in community-based activities, increasing sustainable development. We have finished the national register of ICH with the support of the International Assistance Fund, and we take the chance to thank you officially for your support. At the same time, we are constantly training young experts for the safeguarding and transmitting ICH. The Albanian government started a national program that is called Art and Crafts, which among others aim to support the ICH transmission at schools through formal and non-formal learning activities. In our policies agenda, ICH is included as an integral part of the revitalization strategy of cultural heritage in Albania as a whole. In the spirit of the convention, we are currently working and initiated new cooperations for multinational files. Especially in the nowadays context, we strongly believe that multinational files are an added value to increase dialogue, further cooperation, and peace. Concluding, please allow me to underline the importance of being here, not only as a sort of motivation to meet each other in person and to share good practices, but mostly as a commitment to work together in a challenging time of uncertainty. Once more, I think we are providing to everyone that culture is what binds us together. Thank you very much. Merci infiniment à Madame la ministre de la Culture de l'Albanie qui nous a honorés par sa présence aux travaux de ce comité. Merci infiniment encore et pour votre présence et pour votre intervention. Nous sommes très honorés. Merci beaucoup, Madame la ministre. La parole maintenant est à Madame l'ambassadeur de Cuba. Gracias, señor presidente. Deseo agradecer a Marruecos por la hospitalidad y por la hermosísima gala que pudimos disfrutar ayer, permitiéndonos descubrir una ventana entre el mundo árabe y el mundo africano que tiene un gran valor para la región de América Latina. También al embajador Samir quiero desearle los mayores éxitos en la conducción de esta importante sesión, así como agradecerle a la Secretaría, a su secretario Tim Curtis, por el informe de altísima calidad que nos ha presentado, no solamente escrito, sino los detalles pormenorizados que nos expresó y que nos trasladó sin límites de tiempo hoy en la mañana, lo cual agradecemos profundamente. Nos parece que hay 3 temas fundamentales para nosotros en este informe, que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades. Sigue siendo y deberá seguir siendo un elemento fundamental
en la próxima estrategia de esta convención en sus 20 aniversarios. Esa mirada a futuro de la convención deberá tener el fortalecimiento de capacidades como un elemento fundamental, así como la formación de formadores. Cuba trabaja en la presentación de un proyecto para formación de formadores en las comunidades, lo cual nos parece fundamental a partir de que se ha establecido una disciplina en las universidades cubanas sobre patrimonio inmaterial que contará con 3 asignaturas y será fundamental poder contar con el acompañamiento de la UNESCO en este sentido. De igual modo, nos parece fundamental el tema de la armonización con las otras convenciones de la UNESCO. Se trabaja intensamente desde la Secretaría, somos conscientes de ello, de desarrollar un trabajo intersectorial con los sectores de educación, con los sectores de ciencia. Pareciera que avanzamos mucho en ese sentido, pero hoy, a partir de la declaración que nos deja Mundiacul, que es un instrumento fundamental para el trabajo en cultura de la UNESCO, tenemos que hacer mayor énfasis en poder trabajar cierta armonización entre otras convenciones de la UNESCO. Lo estamos viendo en especial con la convención del 2005, donde en ocasiones nos parece que hay una línea muy delgada cuando hablamos de las industrias culturales y creativas a la cual la UNESCO se convierte en la locomotora fundamental, incluso para una futura agenda de desarrollo post-2030 y que Mundiacul nos deja un marco teórico muy importante para trabajar. La convención deberá tener como eje fundamental este tema para poder alinear sus nobles objetivos con el tema de las industrias culturales. Hoy pareciera que fuera pecado que la comercialización tocara en alguno de sus ángulos a las comunidades y también a los elementos del patrimonio inmaterial, y es algo en lo que tendremos que reflexionar, y quiero agradecer por la encuesta que se ha aplicado sobre el tema del dominio económico en el PCI. Nos parece que es fundamental también en la próxima mirada de esta convención, tras sus primeros 20 años, trabajar en que todo el espíritu que la Secretaría de manera insistente trabaja, y es una de las convenciones que más impacto tiene en la paz y el desarrollo sostenible desde la cultura, que eso también llegue a sus órganos, llegue a los órganos decisores como la Asamblea y el Comité, pero que también llegue al órgano de evaluación. Todavía seguimos lamentando listas con cierto desequilibrio y nos sumamos a las preocupaciones expresadas por el GRULA y por otros grupos regionales, y creo que será un elemento fundamental. Sabemos que la Secretaría lo tiene muy claro, pero no parece que en ocasiones el órgano de evaluación y otros órganos de la Convención no logran transmitir ese espíritu y esa voluntad. Cuba llega al 20 aniversario de la Convención con una nueva ley de patrimonio general que tiene como resultado la inclusión del patrimonio inmaterial dentro de su visión más amplia de la gestión integral del patrimonio, y eso se debe también al trabajo que desde esta convención hemos podido trabajar y hemos podido desarrollar. Deseo reiterarle, presidente, todos mis mejores deseos y agradecer nuevamente a la Secretaría y al sector de cultura por todo el trabajo que está haciendo con la UNESCO. Muchas gracias. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur de Cuba. Je donne la parole maintenant à la Lituanie, qui sera suivie de la Serbie. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter de votre présidence de cette session et de votre participation personnelle très active en faveur de cette convention. Nous sommes très reconnaissants pour cet accueil extraordinaire du Maroc que nous tous ressentons ici, et nous allons garder longtemps le souvenir de la culture traditionnelle rayonnante marocaine qui nous a été présentée pendant la soirée d'hier, avec autant de respect et de chaleur. Nous tenons à remercier sincèrement aussi le secrétariat pour tous les efforts et pour son travail excellent qu'il a effectué au cours de la période considérée, et félicitons les activités nombreuses en faveur de cette convention, et notamment l'achèvement de la réflexion globale sur les mécanismes d'inscription sur les listes, le processus de la mise en œuvre des rapports périodiques, le renforcement des capacités et tout particulièrement la sauvegarde du patrimoine vivant dans les situations d'urgence, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine, et notamment les activités entreprises en réponse aux besoins des communautés souffrantes ou déplacées, y inclut les écoliers et les écoles ukrainiennes. La Lituanie entreprend plusieurs initiatives d'assistance aux réfugiés ukrainiens, y inclut 25 000 enfants scolarisés sur le territoire lituanien. Nous espérons que toutes ces initiatives globales et nationales vont se poursuivre.
Nous apprécions également l'assistance du secrétariat et son soutien apporté aux travaux des organes directeurs ainsi qu'à la communication effectuée à cet égard. Nous félicitons les trois initiatives thématiques soulevées pour renforcer le développement durable par rapport au PCI. Nous considérons que cela représente les défis essentiels de notre temps. La Lituanie a répondu à l'appel du secrétariat en ce qui concerne les enquêtes en ligne ayant pour but l'élaboration des notes d'orientation. Et tout en reconnaissant l'importance de cette activité, nous voudrions solliciter le secrétariat de lancer les enquêtes un peu plus à l'avance par rapport à la session du comité, si c'est possible, tout en prenant en compte les nombreuses responsabilités du secrétariat. Nous prenons aussi cette occasion pour remercier nos partenaires de Finlande qui ont lancé l'année passée un projet sous-régional qui s'appelle Livind, et rassembler 9 pays pour discuter justement plusieurs aspects pertinents du développement durable. Ce projet va être terminé l'année prochaine et représente un très bon exemple de partenariat excellent dans le domaine du PCI. Pour conclure, nous félicitons donc le projet de décision et remercions le secrétariat pour l'immense travail qui a été accompli. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à la Lituanie pour votre intervention et pour les propositions que vous avez bien voulu exprimer aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont été dites. La parole maintenant est à la Serbie. Je ne sais pas si c'est Madame l'ambassadeur, présidente du Conseil exécutif, qui va s'exprimer ou quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Donc la parole est à la Serbie et je salue, j'en profite quand même pour saluer notre amie Tamara, présidente du Conseil exécutif, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Bienvenue. Thank you, Mr. Chair. We would like to thank you for heartwarming welcome that we are experiencing here since arriving. That makes us really feel at home in Rabat, and also to congratulate you on your exquisite leadership of this session. Also to thank the Secretariat for the prepared report. In the reported period, the Secretariat, both as member states, had numerous significant and difficult activities related to the better functioning of the convention itself, but also in the regard of the harmonization with other cultural conventions. We believe that the process that followed the global reflection and registration mechanisms, although challenging, was successful and will contribute to the better balance of inscriptions within all the lists of the convention, but also to the cooperation of member states with the communities that safeguard elements of intangible cultural heritage. At the same time, the termination of thematic initiatives within the convention and in accordance with the midterm strategy until 2029 provides a clear direction for future work within the convention and dealing with the contemporary problems such as climate change and urbanization. We especially emphasize the importance of continuous action on capacity building for safeguarding of living heritage within the global strategy for capacity building for intangible cultural heritage. And this year, Serbia organized activities within this program through the workshop of safeguarding on national level in May 2022 at Ethnographic Museum in Belgrade. And these workshops were aimed at improving the work of experts who are actively involved in safeguarding of living heritage. Also, we would like to congratulate Secretariat for successful implementation of the regional principle of periodic reporting. This methodology used for periodic reporting was significant also for implementation of pilot project Culture 2030 indicators in Serbia. We believe that this is a great example of synergies between projects, especially after report cycle for all cultural convention is finished in this new methodology, and that this should be continued and developed further. Thank you. Merci beaucoup, la Serbie. Je donne la parole à Djibouti, qui sera suivi de la Norvège. Merci, Monsieur le Président. C'est pour moi un plaisir de prendre part à cette 17e session du Comité intergouvernemental du PCI de l'UNESCO. En effet, après 2 années de travaux en ligne, nous nous retrouvons heureusement en présentiel. C'était le 17 septembre 2003 qu'a été ratifiée et reconnue la Convention du PCI.
Et il faut reconnaître qu'en peu de temps, beaucoup de choses ont été réalisées grâce à l'intervention de différentes communautés, de différentes d'éminentes personnalités qui ont su donner du souffle et du dynamisme à cette convention. Et ce qui est intéressant, auquel nous assistons aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est que vous avez été élu comme président de cette 17e session, et je vous félicite, car avec votre sagesse et votre savoir-faire, vous menez à bien cette mission qui vous a été confiée, une mission qui a également est accueillie par le Royaume du Maroc, qui, par sa générosité et son profond désir de partage, de rencontre des cultures, nous a démontré hier soir les richesses de ces cultures millénaires. Le Royaume du Maroc, qui déjà en 1939 avait organisé les Jeux de la francophonie, que j'avais eu la chance d'y participer. Et je réitère également ces félicitations et remerciements. Par ailleurs, je voudrais souligner un peu la place qu'occupe le secrétariat de la Convention dans cette différente réalisation. Et je voudrais vraiment féliciter et remercier l'équipe placée sous la direction de M. Tim, qui sans relâche contribue effectivement à la réalisation des différents projets validés par le comité intergouvernemental ainsi que par l'Assemblée générale de cette convention et constitue la cheville ouvrière. Monsieur le Président, Djibouti, mon pays a bénéficié d'un financement pour la sauvegarde urgente. C'était le projet du HELO, dont le lancement sera fait dans cette semaine, et nous en remercions infiniment l'UNESCO. Dans ce domaine, et pour pallier à ce déséquilibre constaté au niveau des inscriptions, faute de renforcement des capacités continues, je voudrais également demander à ce que mon pays puisse bénéficier de formation des formateurs afin qu'on puisse former le maximum de facilitateurs. Déjà, c'est vrai que l'UNESCO fait beaucoup de choses dans le domaine de renforcement des capacités, mais si déjà au niveau sous-régional, on arrive à constituer des facilitateurs qui puissent répondre aux besoins des différents pays en matière de capacité de rédaction et de projet et de formulation, ça nous aurait aidé à rattraper le retard constaté et couvrir ainsi ce déséquilibre qui est plus ou moins de manière générale constaté par les différents États membres de cette convention. Enfin, je voudrais féliciter encore l'UNESCO pour la réussite du Mondiaculte auquel tout le monde était associé. Cette étape a constitué une phase importante et historique qui ouvre de nouvelles perspectives et intègre la culture dans le développement durable. Enfin, permettez-moi de vous souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment, Djibouti. Now I'm giving the floor to Norway. Norway. Thank you, Mr. Chair, and congratulations on your election. Allow me to say that we are very happy that the committee is here in Presentia, and especially here in the beautiful Kingdom of Morocco. We are very thankful for that. Norway would also like to thank and commend the Secretariat for its consistently excellent work. The efforts and achievements made by the Secretariat are remarkable. We would like to express our support to the reflection work on the listing mechanisms, and now especially Article 18. We are delighted to see that the evaluation on the reflection process so far has led to new insights that will help us safeguard and ensure the sustainability and the legitimacy of not only the listing mechanisms, but also the convention itself. In the forthcoming years, we would like to see emphasis placed on the role of indigenous peoples and communities in safeguarding intangible cultural heritage. Indigenous peoples and communities play an integral and significant role in such safeguarding, and we are very glad that this was underlined in Mondiaculte in Mexico. We would also like to see a stronger recognition and acknowledgement of this, as well as a stronger degree of their involvement. This should be in the spirit of the Convention,
as well as in fulfillment of the SDG goals. We would like to stress that the issue of indigenous peoples and communities should be the subject of a consistent emphasis and go beyond mere outreach activities. This should be reflected in work and activity plans. The Convention also has the potential to play an important role in UN's Decade of Indigenous Languages and will also follow up the decisions made on the Mondial Cult 2022. This should, as we see it, be examined more closely. We would also like to voice a strong support for the work on the ICH in emergencies and would especially like to highlight the role of the Heritage Emergency Fund. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup, la Norvège. Je demanderai à Djibouti de peut-être d'éteindre le micro parce qu'il est resté allumé. Merci infiniment. Merci, Djibouti. La parole maintenant est à l'Arménie. Armenia, you have the floor. Thank you, Chair. First of all, I want to join the previous speakers in congratulating you and thanking the government of Morocco for hosting this important event. My delegation also wishes to thank the Secretariat for the excellent report and for all the impressive work and initiatives implemented. In particular, I want to underline the encouraging outcomes from the global reflection on the listing mechanisms and the marked improvement in the submission rates of periodic reports thanks to reporting system reform. My delegation also welcomes the project implemented for Africa countries and SIDS in the field of living heritage and education and capacity building and safeguarding. Another important field I wish to specifically refer to is the safeguarding of living heritage in emergencies. Living heritage throughout the world is increasingly affected by emergencies, including conflicts and disasters. Emergencies directly threaten the transmission and viability of intangible cultural heritage, which provides a crucial foundation for the identity and sustainability of communities. That is why the safeguarding of living heritage in emergencies is of utmost importance and indivisible from the protection of the lives and well-being of its bearers. And we wish to praise once again the efforts of the Secretariat in this direction. Chair, during recent years, my country became the home for refugees from Syria and Nagorno-Karabakh. The government of Armenia takes all necessary measures to address the humanitarian needs of refugees, including safeguarding and transmission of their living heritage. However, due to the complexity of the issue and diversity of community-based specificities, the experience and assistance of UNESCO will be of great help. And in this regard, we wish to request the Secretariat to provide more information on the existing mechanism, in particular for the community-based needs identification and capacity building for safeguarding of refugees' living heritage in a new environment. And before concluding, Chair, I want to thank you once again for your country's hospitality and wish all of us a productive work. Shukran. Merci beaucoup à l'Arménie et pour les mots agréables à l'endroit du Maroc. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. La parole est à Madame l'ambassadeur du Gabon. Le Gabon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur le Président, je voudrais à mon tour vous féliciter pour la présidence à la 17e session de notre cher comité. Je voudrais féliciter également le gouvernement du Maroc et le peuple du Maroc pour sa grande hospitalité et vous remercier infiniment pour la belle cérémonie d'ouverture que vous nous avez offerte hier. Je félicite le secrétariat pour ce rapport très détaillé et très pertinent. Monsieur le Président, nous voulons appuyer à notre tour ce qui a été dit, entre autres, par le Burkina Faso et le Rwanda, c'est-à-dire plus de biens africains inscrits au patrimoine culturel et immatériel. Et en cela, nous plaidons en faveur d'un renforcement dans le cadre de la formation des capacités. Monsieur le Président, je termine en vous réitérant nos sincères félicitations et en souhaitant plein succès à nos travaux. Merci beaucoup.
Merci infiniment, Madame l'ambassadeur, très chère Rachel, pour tes mots qui me vont droit au cœur. Merci beaucoup. La parole maintenant est au Liban. Thank you, Chair. Madame, voilà, ma sœur Sahar qui va s'exprimer. Madame l'ambassadeur, je vous en prie. Thank you very much, Mr. Chair. I would like first to congratulate you for presiding over this session and to congratulate and thank Morocco for the memorable opening night yesterday and for the organization of the session. I would also like to thank the Secretariat, Mr. Tim Curtis and his team for the huge efforts they make to expand the convention and for the very high quality report they presented today. Mr. Chair, Lebanon is very much committed to this convention. Although we have a couple of items enlisted, work in the last few years focused on capacity building and forming a national network of trainers. It also focused on raising awareness, taking this convention to schools and to universities. Unfortunately, the main problem we face is the lack of resources, and specifically in the last 2 years due to the unprecedented crisis my country is facing. And as we get ready to the 20th anniversary of the convention, Lebanon will have several activities in this regard and is happy to announce that we submitted a file which unites all the Lebanese to be discussed by the committee in its meeting in 2023. Thank you very much. Thank you very much, Excellency. Thank you very much, Lebanon. Il me reste sur ma liste Haïti, puis qui sera suivi par l'Égypte. Donc vous pouvez descendre vos plaques. Et puis ensuite la Jordanie. Donc Haïti, Égypte, Jordanie. La parole est à Haïti. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord, moi aussi, au nom d'Haïti, remercier le Maroc de cet accueil chaleureux qui nous a été réservé et de la soirée féerique qui nous a été offerte hier, déployant un éventail éblouissant des savoir-faire marocains. Je remercie aussi le secrétariat et particulièrement M. Tim Curtis et son équipe pour la préparation de ce rapport qui reflète leur travail assidu, souvent dans l'ombre, dans le cadre de cette convention. Monsieur le Président, il était très important pour Haïti de faire aussi écho aux remerciements déjà adressés avant nous au Japon et tout particulièrement à l'ambassadeur Hatsuyuki Oike pour son travail crucial à la présidence du groupe de travail sur les mécanismes d'inscription. Pour conclure, Haïti aimerait soutenir les remarques prononcées par le Paraguay, le Panama et Cuba, ainsi que par le Rwanda et le Burkina Faso, et réitérer notre attachement à ce que la Convention 2003 soit un espace de promotion et d'articulation inclusive de toutes les priorités de l'organisation, notamment de la priorité Afrique, des genres, de la jeunesse et des PUED. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci infiniment, Haïti, ma très chère Dominique, pour votre intervention. La parole maintenant est à l'Égypte. Egypt, you have the floor. Thank you, Mr. President. Since this is the first time to take the floor, I'd like to join the previous speakers in expressing my delegation's sincere congratulations for the Kingdom of Morocco for hosting the 17th session of the Intangible Cultural Heritage Committee, as well as the memorable opening ceremony organized yesterday. Egypt could benefit from applying the convention and its tools. We are currently implementing a project on inventorying craftsmanship in historic Cairo with the support of the convention. Egypt also encourages NGOs to implement the convention instruments and apply for the accreditation to the convention and cooperate among each other for the safeguarding of the intangible cultural heritage and implement the country's safeguarding plan with full engagement of the communities and individuals. We would like to thank the Secretariat for its remarkable efforts and support in capacity building and close monitoring for the process of periodical reporting, as we are currently in the process of preparing our periodic report for the past 6 years. We are looking forward to celebrate the 20th anniversary of the convention next year, and once again, congratulations, and looking forward to a very successful session this week under your leadership. Thank you very much. Thank you, Egypt.
Now I'm giving the floor to Jordan. La parole est à la Jordanie. Yeah, Mr. President, as Jordan takes the floor for the first time, we would like to extend our sincere thanks and great gratitude to the Kingdom of Morocco for the hospitality, generosity, and good reception. We also thank its communities for sharing with us an enjoyable and rich part of its intangible cultural heritage as we witnessed yesterday evening. Mr. Chairman, Jordan tries to mobilize institutional work and draw policies and set strategies related to intangible cultural heritage on the basis of a shared methodology among the stakeholders by taking into account both the UNESCO well-defined cultural policy and its orientation in this field. The Jordanian government, represented by the Ministry of Culture and other governmental and non-governmental sectors, with full involvement of communities, groups, and individuals, started since the ratification of the Convention to apply specific tailored measures to continue safeguarding its intangible cultural heritage that look at the same time to fulfill the requirements of Sustainable Development Goals. For example, by building capacities of communities, groups, and individuals and raising their awareness about its importance, supporting educational institutions to infuse intangible cultural heritage contents in their educational life and plans, modifying the existing legislations and constitutional provisions, enhancing media and information channels for more awareness raising on the importance of intangible cultural heritage, in addition to supporting institutions to conduct research on the best practices for safeguarding intangible cultural heritage in cooperation with the communities, groups, and individuals. At the regional level, Jordan is working on taking measures aimed at safeguarding the shared intangible cultural heritage with other Arab countries through international organizations and governments of the concerned countries and their communities, especially the Alexo and ICISCO, taking the principles of UNESCO Convention 2003 as an approach and a method that have proven its usefulness for nearly 2 decades. Jordan also benefits from the experience of countries at the global level in their successful experience in safeguarding intangible cultural heritage. Thank you very much, Mr. Chairman. Merci beaucoup, la Jordanie. Je pense qu'il est temps maintenant de passer à la décision. Je ne sais pas s'il y a une autre demande de prise de parole, il n'y en a pas. Je voudrais d'abord tout simplement vous dire un grand merci à l'ensemble des intervenants, que ce soit les membres du comité ou les observateurs, par rapport à vos contributions extrêmement positives, parce qu'elles ont permis d'évoquer énormément de choses. Nous avons beaucoup parlé de renforcement des capacités, réflexions évidemment sur les procédures d'inscription, les pays sous-représentés, le patrimoine et le développement durable. Et effectivement, c'est une thématique sur laquelle nous devrons nous pencher en tant que partie à la Convention 2003. Il y a énormément de choses qui ont été évoquées. Les manques d'équilibre, évidemment, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, par rapport à l'approbation des dossiers. Il y a le Burkina Faso, le Panama, renforcement des capacités. Voilà, donc énormément de choses extrêmement intéressantes. Et je pense que ce soit le secrétariat ou le comité, nous aurons l'occasion évidemment de nous pencher encore plus profondément sur ces sujets et d'essayer d'y apporter les meilleures réponses possibles. En tout cas, merci et nous passons directement à l'adoption de la décision. Merci beaucoup. Document 5, projet de décision, paragraphe 27. Si nous pouvions le voir à l'écran, voilà, je pense que c'est ça. Hein? Oui. Donc, est-ce que je peux demander au comité, il faudrait peut-être, can you scroll it so everybody can see the whole text? Yes. Puis-je demander au comité, après avoir vu à l'écran le projet de décision, si nous pouvons adopter le projet de décision 17.com5 tel qu'il apparaît sur les écrans? Ou est-ce que vous souhaitez que nous procédions paragraphe par paragraphe? Quelle démarche vous souhaitez adopter? Est-ce que nous l'adoptons en tant que tel ou nous procédons paragraphe? So
like to adopt it as a whole, if it is possible, if there is no... Yeah. Est-ce qu'il y a une remarque ou des amendements par rapport au projet tel que vous le voyez sur l'écran? I see none, so I declare the draft decision 17.5 as adopted. Thank you very much.